iyi ndi press briefing imene bungwe lija loyendetsa masewero ampira mdziko muno linachititsa lero kutsaliratu makamakatu zimene zinachitika ku Kamuzu Stadium kumene kunali zitopotopo pamenetu timu ija ya Mighty Wanderers komanso Kalonga United inalephera kumenya mpira mgaundi pamenetu bungwe limeneli la FAM linakanitsitsa kuti masewero asachitike chifukwa kuti ground ili akutitu lili ndi zifukwa zina. Kodi nkhani zimenezo mwanamva ndi apa tsopano amene itu Fleetwood Haiya amene ndi mtsogoleri wa bungwe la FAM amene itu anachititsa mkumano umene wa msonkhano wa tolankhani kudafotokoza zimene zinachitika kumeneko. Tateni timve chifukwa pali mafunso ochuluka amene anthu alankhula kodi izi zinachitika chifukwa chani. Tapangani like, tapangani subscribe mumvere kodi nkhani imeneyi zinayenda bwanji nanga mpaka anthu kugenda kuphwanya amalawira kutafuna ndalama zawo zomwe analipira. Tateni tione kuti idali bwanji nkhani imeneyi. Super League of Malawi is one of the member association which has delegated law to manage the elite men's league on behalf of the football association. Choyambirira nimafuna ningonena hapo kunena kuti kodi tikanena kuti FAM ndi chani. So FAM ndi bungwe lomwe limayendesa masewero ampira kuno ku Malawi. Tikanena kuyendesa masewero ampira tikuthandauza kunena kuti FAM ndile bungwe limene limayika malamulo kapena limene limayika ndondomeko zoyendesera mpira kuno ku Malawi. Ndipo ndondomeko zimene zisikuti zimangokhala za FAM zokha, zimakhala zonena kuti zosatilidwa ndi bungwe lija la FIFA kapena CAF. So mbali ina ndinenenso kunena kuti FAM ndi mwana wa FIFA, FAM ndi mwana wa CAF. FAM imeneyi ilitu ndi mabungwe amene ali pansi pake okwanira 7 monga mene tatchulira muja. Ndipo bungwe limodzi mwa ana a FAM kapena mabungwe amene ali pansi pa FAM ndiyo SULOM kapena tinati Super League of Malawi. Ndipo Super League of Malawi inapasidwa mphamvu yokuti iziyendesa ligi ya kuno ku Malawi malo mwa FAM. FAM ndiye manthu wa mpira kuno ku Malawi, ndipo SULOM ndi mwana amene wapasidwa mphamvu yokuti ayendese ligi ya kuno ku Malawi. Tikunena izi chifukwa chonena kuti timafuna tipange clarify kunena kuti FAM ndi SULOM si chinthu chimodzi kapena si mabungwe okuti aziyambana kapena azikangana mene mwina zikumvekera kunjako. Chifukwa chilichonse chimene akupanga aSULOM, chimene akuyenera kupanga aSULOM ndicho ngowapasa mwayi okuti apange. Kuwapasa mphamvu zimenezo ndi mphamvu zobwereka, si zawo ndi mphamvu zobwereka za FAM. Moti nimafuna ndisindike lero kapena ndisindike pano kunena kuti Football Association of Malawi pamene tikukamba za transformative agenda, sitingakambe zoti mpira wathu ukuyenda bwino osakamba zimene aSULOM akuthandizira kuti mpira wathu uyende bwino. Mutaundivomereza ino kuti zambiri SULOM inasintha, zambiri aSULOM akuchita, ndipo pali zina zonena kuti tukamba za sponsorship kunena kuti kufika pa 1 billion ndi zina zambiri zimene muta inuso kuona kuti SULOM ikuyesesa kukwanilisa loto la FAM lofuna kusintha mpira kuno ku Malawi. Kotero kuti SULOM ndi mwana ndithu wa FAM. Chilichonse chimene SULOM ikuchita chikuchita pansi pa FAM. Ndikachoka pamenepo ndimafuna ndilongosole nkhani yokhuza club licensing. Club licensing ndi nthambi imodzi ya FAM. Andi nthambi imeneyi si nthambi yokuti FAM inangosankha kuti ikhale nayo, koma mmene tanenera kuti nafenso ngati FAM timakhala tikusata malamulo a FIFA, timakhala tikusata malamulo a CAF. Kotero kuti ndikofunikira kokakamizika kunena kuti tikhale ndi bungwe limeneli kapena tikhale ndi department imeneyi ya club licensing. Moti kungoyambira mu chaka chija cha 2015 malamulo a FAM tinasintha kunena kuti tivomeleze kuti tikhale ndi club licensing. Ndicho linga chonena kuti malamulo athu afanane ndi zikhumbokhumbo za FIFA, zikhumbokhumbo za CAF. Ndipo mwachidule ndinganene kuti
cholinga chenicheni cha club licensing ndicho kuonesesa kunena kuti mpira wathu uyende bwino. Pali zambiri zimene tingakambe zimene club licensing imapanga, koma ndimafuna ndinene kunena kuti zinthu mwina 6 zimene zimasamira kwambiri pa club licensing ndizo macriteria aja ngati zokhuza sporting, zimene zokhuza masewera, tukamba zokhuza legal, tukamba zokhuza infrastructure, tukamba zokhuza mwina finance, tukamba nkhani za administration, komanso tukamba mwina nkhani za marketing. Bungwe limeneli kapena tinene kuti department imene ya club licensing ndi department yoyima pa yokha, kotero kuti kumeneku tili ndi department ija imatchulidwa kuti First Instant Body. Kupatulapo First Instant Body kuliso department ina kapena nenso kuli kabungo kena kamene kali appeals, kotero kuti anthu ngati sanakhutisidwe ndi mulingo kapena malizats amene a First Instance Body anena, ndi nkhani zokhuza club licensing, kapena ndi nkhani zokhuza mwina infrastructure, kapena ndi nkhani zokhuza sporting, kapena ndi nkhani zokhuza finance ndi zina zoterozo, atha kukang'alamira ku bungwe limeneli la appeals, kumene kuti mati ku appeals committee. So in short, I wanted to say that as Football Association of Malawi, we do recognize the mileages that Super League of Malawi has done. There's a lot that we can talk about that Super League of Malawi has done in the quest of achieving the goal of transforming our game of football in Malawi. There's a lot, and you are the witnesses. You have seen the sponsorships. You have seen the way the league has been run in the past years. You have seen the way the secretariat of the league is being managed. Let's say in short that as Football Association of Malawi, we are a mother who is appreciative of what our affiliate Super League of Malawi is doing in pursuing our transformative agenda. So I wanted to say that we do have a department called Club Licensing. This department became part of FAM statutes in 2015 when the regulations were adopted from the resolution which was made at FIFA and also at CAF. And the full implementation started in 2015 season. The implementation of club licensing is spearheaded by the 2 independent bodies. And these bodies are the First Instant Body and the Appeals Body. The club licensing is a body that requires or requests clubs to apply for the license, which looks into 6 main criteria. We're talking of sporting criteria, legal, infrastructure, finance, personnel, and administration and marketing. You may recall that in these committees, the chairperson of the First Instant Body is independent member who is Council Davis Njovu, and also in the appeals committee, assuming if an applicant are not satisfied by the decision made by the FIB, yes, they've got the right to appeal to the licensing appeals committee, which is also led by Justice Jabbar Alide. These committees are in operations, and these are the committees that are very independent. FIB institute inspections of facilities which are done by FAM in conjunction with all relevant stakeholders, including the ones that have been given the mandate or where FAM ceded the right to manage the games. I'm talking about if it goes to the league, it means we involve the Super League. So I would say that whenever we are doing inspection of the grounds or the stadiums, those who manage the competitions are involved. In this regard, we are talking of Kamuzu Stadium. All the inspections
Sulom was involved. They were part of these inspections. After inspections are done, then this independent body reviews the reports and do make an independent determination. I wanted to make it clear to the public to say, farm executive, us sitting here, we have got no interference with the decision of the FIB. No interference at all, or any other independent bodies. This is why, if you may recall, in 2025-2026 season, our own farm stadium, which is Chiwembe Stadium, was not approved by this body to be fit to host matches. Our own stadium as Football Association of Malawi. Assuming we had the powers, or we had those rights whereby we can dictate to the FIB to say no, just allow it because it's our stadium, we could have done that. But because this is independent bodies, and indeed, if we were not satisfied with their findings, we had the chance to go to the appeal. Ndimafuna ndinenese kunena kuti FIB body imene ndi nthambi yoziyimira pa yokha, ndipo ngati Football Association of Malawi tilibe mphamvu ina iliyonse yolowerera pa ziganizo zawo. Tikukambatu angakhale pamene zinthu mwina sizinatikomere ife kapena sizinakomere ena amene timaona ngati kuti tathandizire kuti zakomere. Farm executive ilapa ilibe mphamvu olompa ngono pomwe kusintha ganizo la bungwe limene la FIB. Koma chimene mwina farm ingachite ndikupanga encourage amene ali odandaula ngati pali vuto lilose kuti kudandaula kwawo apitise ku appeals body kunena kuti akalongosole ngati akumva kuti pena pake mwina sana mwina stadium yawo kapena mwina certificate yawo sana apase pazifukwa zina tili ndi appeals body. Mutha kundivomereza kuti chaka chatha chomwechi ground la farm lijaliri ku Chiwembe mpira stadium silidaloledwe first round kukhala nawo mundandanda la ma stadium omenyerapo mpira. Chikhala kuti ife tinayi mphamvu zomangonena kuti aya stadium meji vomerani ndi kuti ndi chikhulupiriro kunena kuti munakaonaso stadium ija mwina titayamba kumenyerapo magame. Koma izi zikulimbikiseni kunena kuti FIB ndi independent body, ndi bungwe loyima palokha, ndi nthambi yoyima palokha yonena kuti chiganizo chake singasinthidwe nda president a farm kapenanso angakhale ma executive members a farm. Izitu ndimene tikunenera kunena kuti muzonse ife tikusata malamulo kuposa mwina udindo umene ndili nawo kapena mphamvu zimene ndili nazo. Mundilole ndilongosole kuti kodi zakamuzu stadium zakhala bwanji. Taona kunjaku anthu amakamba kuti a president lero timva izi kapena mawa tikumva izi zimakhala bwanji. Timafuna choyambirira tisusane ndi mmene anthu ambiri akunenera kapena kuganizira kunena kuti famu inali pa chinkulirano kapena imakokana ndi Sulom pa nkhani ya bwalo la stadium. Ndimafuna ndisindike kunena kuti famu sinalowe kukangana kuna kulikonse kapena kukokana kwina kulikonse ndi a Sulom kapena wina aliyense. Chimene famu inachita kuzera mu bungwe lake la FIB ndicho kupereka ndondomeko kapena report yonena kuti bwalo la Kamuzu Stadium silili lololedwa kugwira ntchito. Pachifukwa chimenechi timafuna tisimikize kunena kuti panalibe kukokana, panalibe kapena kuchinkulirano ndi zina zoterozo. Monga ndanena kale kuti Football Association of Malawi ndi bungwe limene lili kholo la masewera akuno ku Malawi. Ndipo Sulom ili ndi mphamvu chabe zoyendesa mpikisano umenewo. Moti angakhale kuti famu itanena kuti ayi mwina pamawa tikufuna kuti tiyendese tokha mpikisano umenewo ndi zotheka. Chifukwa chone mphamvu zimenezi nzongosungisidwa kuti Sulom iyendese mpira kuno ku Malawi. Timafuna tilongosole motero kunena kuti Kamuzu Stadium tinapanga inspect kuzera mu FIB committee mu January 2026. Pamene pando kuti ma stadium onse tikupanga inspect
and monga ndanenera kuti pamene tikupanga inspection ndiye kuti sikuti amangopanga FIB okha ayi, koma amakhala ndi aini aka stadium komanso amene akuyendesa masewera, kusonyeza kuti Asulomu tinali nawo limodzi, komanso angakhala aini aka stadium analiso part of this. Ndipo titayendera chotero FIB acha anapereka report kwa aini aka stadium kunena kuti stadium sili yololedwa kapena sinakhutilise mulingo oyenerera kuti ikakhale ikuchitisapo masewera. Ndipo mu March FIB omwe acha anapitanso kayendera Kamuzu Stadium imene timaitcha kuti inspection yomaliza, ndipo adapita ukapanga inspect komaliza anapezabe kuti ground lija silili bwino, ndipo ripoti inaperekedwa. Ndipo malipoti amenewa anaperekedwa moja mu April mwezi omwe uno. FIB amenewa ananenapo zina zonena kuti mabwalo ngati Akamuzu Stadium, Mzuzu Stadium, komanso Nankhaka Stadium sakuyeneradi kupanga host ma matches chifukwa panali mwina zazing'ono kapena zina ndi zina zimene amayenera kukonza. Ndipo pa 13 April ndi pamene bungwe la FAM kuzera mu FIB anatulusa ndandanda wa ma stadiums kapena ma ground amene ali ololezedwa kumenyedwapo masewera, ndiponso amene sana pangeso qualify tinawunikiranso kuti pali mabwalo awo amene sanali ololedwa kumenyapo masewera. Izi ripoti imeneyi imapita kwa aini ake ama stadium, komanso koyendesa masewera, komanso angakhale kwa anthu, because timapanga publicize, timatumiza timalibweresa poyera ripoti imeneyi. Ndipo nkhani FAM idalembera Super League of Malawi kunena kuti bwaloli sili lovomerezeka kuyikapo ma game. Ife ngati FAM tinalodabwa kuti pa 21 April tinangoona kuti Asulomu ayika game ya pakati pa Mighty Wanderers ndi Kalonga United pa bwalo limeneli. Ife titaona choncho sitinachitire mwina koma kuthamanga mwachangu ndi kuwauza Asulomu kunena kuti bwalo litu paja silololedwa. Moti ndisimikize pano kuti kuwauza kumeneku sitinangowauza pakamwa, komanso tinalembera. There is a letter that we tinalembera Asulomu kunena kuti bwalo lisili lololedwa kukhala masewera. Izi zili chomwechi kunapezeka kuti timamva kuchokera mwina ma social media komanso muzoyankhula zina zimene tinazigwira kuti mwinadi zimene amayankhula akuluakulu Asulomu kapena nene kuti anthu Asulomu kunena kuti amalimbikisirabe kunena kuti ifetu masewera tikamenyabe pa Kamuzu Stadium ngakhale pali posaloledwa. Pachifukwa zimenezi ifeyonso ngati AFAM tinawuzanso Asulomu kunena kuti ayi asinthe ndipo agwiritse ntchito mabwalo ena amene nthawi imene kupanga inspect FIB amapereka alternative ground ya aini yake amene akumenya masewero amene kapena neti matimu. Kotero kuti panali alternative ground imene matimu anakayenera kumenya. Ndipo ife tinamvesedwa kunena kuti amene ground imene makamenyedwa limayenera kukhala Zomba Stadium, limene linavomerezedwa kuti patakhalapo masewera. Kenako pa 23 April pamene pa ndi lachinayi ndi pamene tinalandira kalata yochokera ku Sulomu yotipempha kunena kuti mutilolebe kuti tikamenyere pa Kamuzu Stadium, ndipo zofoka zina ndi zina zimene zakambidwazo tikuzikonza, ndipo tizapempha bungwe limene la FIB kuti libwere lizaonenso. Tikukhulupirira kunena kuti likazaona ndiye kuti
nkuteka kuti bwaloli muzalivomereza kapena FIB lizavomereza. Ife poona ndi nthawi kuti akutiuza zimenezi lachinayi lomweli, komano akuti game yawo afuna amenye loweruka, tinauza asulomu kunena kuti zivuta, kunena kuti komiti ya FIB monga ndanena kale kuti ndi independent body, kuti tiauze abwere akapange inspect mwina masana omwewo mawa lakero kenako mwina apange report. Komanso pozindikira kuti malamulo ampira amanena kuti ngati mukufuna kusintha bwalo mukuyenera kuuza matimu 48 hours isanathe, maola 48 asanathe. Kotero kuti tinauza kuti zimene mukutifusazi mukutifusa mu nthawi yonena kuti maola 48 simukwanilisa lamulo limeneli. Kotero kuti tilokonzeka kubwera kuzayang'anira stadium koma pa nthawi ina yapasogolo osati pano. Ife titawayankha chotere, tinaona lachisanu kuti asulomu aja akunena bezo kuti game akupitiriza. Komanso kunatuluka article ina ma social media yonena kuti afam president komanso asulomu president agwirizana kuti game ikhalepo. Poona kuti ife ngatafamu siti kuyankhula ku media kapena tinene kuti siti mayankha ku media, makalata akatalembera asulomu timayankha asulomu, siti mapita ku media mwina ukayankhula kapena siti mapita ku ma social pages monga mena amapangira anzathu. Tinachoona kuti nchofunikira kuti tituluse press statement. Nkona munaona tinatulusa press release lachisanu kunena kuti Kamuzu Stadium siri yololedwa kuikapo masewera, kungonjezera pamene pompacha. So mutakuona kuti zonse zitukambazi palibepo kukhulana kwina kulikonse. Ifeyo tangoyima pa chilungamo, tangoyima pa lamulo, tangoyima pa chimene chilili mene zilili kunena kuti Kamuzu Stadium siri yololedwa kapena sina loledwe kuti kamenye masewera chifukwa pali zofoka zingapo zimene ena stadium amaziziwa. Ndifuna ndi mwapaderadera ndathokoze anduna za masewera, Honorable Alfred Kangata, amene ndithu aonesa chidwi pa masewera ampira, chifukwa iwo waso pakuonesa chidwi chawo paokha anapita ku Kamuzu Stadium lachisanu kukayendera okha anduna, kukayendera ukaona kuti Kamuzu Stadium ili motani. Izi ife zinatipasa chilimbikiso, izi nzimene timafuna pena kuti angakhale ma ministers athu pakakhala vuto kapena pakakhala chinthu azibwerako aziona. So ife tilolimbikisika, tathokoze anduna kunena kuti anabwera ndithu. Andi tiathokozeso anduna kunena kuti angakhala ataona kunena kuti stadium sinali lede, komano analandira pempho lochokera kuti kwa sponsor kunena kuti game ichi imenyedwebe pamene pa Kamuzu Stadium. Ndipo anduna anatipempha kuzera mu press statement afam kuti tilole kunena kuti tilole masewera achitike, makamaka poyang'anira kuti sponsorship, kuti mwina tithakuluza sponsorship imeneyi. Monga ndanena kale kuti Sulomu ndi mwana wa farm, kotero kuti kuluza Sulomu sponsorship kuteke kuyaluza kwambiri ndi farm osatiso mwina Sulomu yokha. So anatilangiza chotero, koma ife tutayamikira nduna kuti ndithu zinakhuza chotero chifukwa chonena kuti anaona kunena kuti sponsorship masukwana ndiyovuta. Ndipo khala ndunaso munthu wampira okuti nawonso ali ndi timu izizi zikuta chilimbikiso. Andi tikunena kuti zikomo anduna chifukwa chonena kuti mmatipasa guidance, andi tukhulupirira kuti kusogoloko zambiri sizivuta chifukwa chonena kuti zambiri anduna akuzizwa kale. Ifebe koma tinayima palamulo ndipo tinayankha anduna, sitinafune kuti tibwereso pa social media kapena tipange press statement chifukwa tinaona ngati kuti sizikhala bwino. Ife tinayankha press statement kuzera mukalata imene tinagwirisa ntchito kuzera kuja ku Sports Council
kuti anduna taona ndipo zimene mukunena zinzoona sponsor ati tithakualuza mwakuti koma chonde tikupempha kuti ngati mpira tisaphwanye lamulo chifukwa chonena kuti mwina tipange favor anthu ena ake kapena tipange favor munthu wina wake kapena indeed kuti tiphwanye lamulo chifukwa chonena kuti zina zake zitiyendere bwino, koma tiyeni tisatire lamulo chifukwa mu zonse izi tikupangazi mutikhulupirire kunena kuti kodi amene tikumpanga protect ndi ndani? Sponsor. Inde tinamvesesa kuti anduna amapanga nkhani yofuna kupanga protect sponsorship, ndipo ife ngatafamu tinayima pomwepo kunena kuti ayi ndithu tipitiliza kuima pa chilungamo kapena pa lamulo lomwelo lonena kuti mu stadium siyololedwa. Izi zinabwera on Saturday kapena zinabwera zinatifikira loweluka mamawa, ndipo ife loweluka mamawa mwewo tinayankha. Ndanena kale kuti ngatafamu tili okonzeka kupita kukayendera stadium. Sititengera kuti amene anatipempha kuti tikayendere stadium ndasulomo amene sali aini yake stadium, koma chifukwa chokuti pemphulo linabwera ifebe tipita tiafusa aini yake stadium ngati akufunadi kuti tikayione stadium, ndipo tikafusa tikakayiona stadium likaloledwa muzaziwisidwa kapena muzaonanso kuti stadium yavomerezedwa sopano kuti itha kumapanga host ma game osiyanasiyana. Kumapeto kwa nkhani yonseyi mutati muona kuti mwana wathu amene tankhulupirira kuti ayendese Super League waonesa ndithu kusafuna kumvera langizo limene famu ikunena. Tinapereka directive kunena kuti sulomu ikuyenera imvere, koma sulomu sinamverebe. Takhala tikuwauzabe kuwakumbusa kuti bwalo lisilololedwa, koma sulomu anasankha kunena kuti asamvere zimene famu ikunena. Pachifukwa chimenechi ndimafuna ndisimikize kunena kuti apatu asulomu alakwira lamulo, alakwira ndondomeko ya FIB, alakwira kusamvera motherboard yawo kapena amene anapasa mphamvu yoyendesa mpira, kotero kuti masabata akubwera muzamva kapena mumva kuti kodi ndondomeko yake ikhala motani. Pozindikira kunena kuti sulomu ndi mwana wathu, tikuyenera timuyitane mwanayo tikhale naye timve mbali yake kuti kodi chinampangisa kumakhala ngati kuti sakufuna kumvera kholo lake ndi chani, ndipo tizakhala tikukuwuzani kapena muzakhala mukuona zimene tibwere nazo tikamvana naye mwanayo kapena tikamupeza kuti timve mbali yake. Kumapeto ndimafunanso ndilongosole kunena kuti ngati famu zonse zitikupangazi mutati muonesese ife tayima pachimozi kunena kuti ground silololedwa, ani mpaka na lero ndikunenanso kunena ground silololedwa mpaka na pano tukamba pano, ndipo tikuyima pa chimene chocho. Ngati ena afuna ayikepo magemu kapena ena afuna ayimbire magemu kapena ena amene ali thambi imodzi ya famu, ndiye kuti amenewo akuphwanya lamulo limene famu yanena. Ife zonsezi tikupanga pofuna kuteteza mioyo ya anthu, pofuna kuteteza mioyo ya masupporters athu, kuteteza angakhale sponsor wathu. Inu mutha kukhala mboni kunena kuti kodi tielekeze kuti kukamuzu stadium, God forbid, tipite pa mastand amene anena kuti mwina pali ming'alu, tizazise kumene kuja stand ija igwe, tiluze mioyo ya Malawi ambirimbiri. Kodi amene angakhale ndi magazi amene kwa nthawi yayitali ndi ndani? Kodi sakhala sponsor? Kodi silikhala boma? Ife ngati Football Association of Malawi kokhala anthu amene tikuyendesa mpira kuno ku Malawi, timakhala tikuyang'anira zimenezi kunena kuti sitikupanga zokuti ifeyo kapena tioneke kuti ndife amphamvu kwambiri ayi, koma ntchito yathu ndikuteteza a sponsor, kuti sponsor tisanyozese mbiri yake, sponsor tisamutengere kuchitonzo, sponsor tisamunyazise, sponsor timpase value imene watipasa.
poonetsetsa kuti mwina malonda ake akugulisidwa malo oyenerera, malo ma stadium oyenerera ndi zoterozo. Angakhalenso boma sitikufuna kuti boma tizaliyike pa mavuto chifukwa chakuti ifeyo takhala reckless kapena sitinasatire malamulo kapena ndondomeko zimene zimatiuza kunena kuti ground tikakamba za infrastructure zikuyenera kukhala motani. Izi zonsezi tikupanga chifukwa chakuti tifuna titeteze ma stakeholder amenewa. Tikunenesa kunena kuti izi zonsezi tikupangazi tikuteteza ma sponsor, tikuteteza boma, tikuteteza mafans athu, ma supporter amene amabwera kuja ku stadium. So tinene kunena kuti zimene zachitika pa Kamuzu Stadium ife ngati afamu pokhala kholo loyendesa kuno kumpira ku Malawi tipepese kwa mtundoso wa Malawi, tikupepesa kwa sponsor, tikupepesa kwa minister, tikupepesa kuboma kuti sizinakhale bwino zinakatheka izizi osafika kumene zafika kucha. Koma ndisimikizeso kunena kuti nthawi yonse timakhala tikukambirana kapena tikuwauza asulomu, timakhalanso tikuwauza a ministry, angakhale sponsor tinamuziwisanso zonena kuti bwalo la Kamuzu Stadium silololedwa. Moti ine ngati farm president ndinatenga initiative yoyankhulanso ndi amene amayimirira sponsor kunena kuti zokuti mpira ukatheka pa Kamuzu Stadium tukayikira chifukwa bwaloli ndilosavomerezedwa. Oyimirira matimu ndinayimbiranso kuwauzanso kuti bwaloli ndilosaloledwa tukayikira zoti mpira ukakhalapo. Sitikuziwa kuti Sulomu ikutenga kuti mphamvu. Ifetu tikuti zonsezi tikupanga kuti titeteze mpira ku Malawi. Ndikunena pano kunena kuti apa pa chilungamo tayimapa, palamulo tayimapa. Sitikupanga kuti tizitamandire, sitikupanga kuti fe tikaoneke madolo, sitikupanga zokuti kapena feyo ndi tikakhale kuti mwina damene tili ndi mphamvu. Ayi. Izi tikupanga chifukwa choteteza mabungwe kapena anthu monga tayankhulira mucha. So in brief, I wanted to say that in terms of the sequence of the events, as we have indicated, the initial inspection was done in January 2026 at the stadium, and there were some shortfalls. Last week of March is when the final inspection was done at the facility, and indeed the report was issued whereby Nankaka, Kamuzu, and Nzuzu Stadium did not meet the standards. And on 13th of April 2026, FAM did publish the list of the approved stadiums and those that did not make to the grade. FAM also wrote the owners of the venues or the stadiums that did not make to the grade, advising them the shortfalls so that they can do the needful. FAM also wrote advising all the sports organizers or game organizers, including Sulom, advising them that they, when they are doing their fixtures, they should consider only the grounds or stadiums which have been approved. On 21st of April, Sulom published the league first week fixture, which included a match between Mighty Wanderers and Kalonga United at Kamuzu Stadium. FAM have noted that Sulom had scheduled a match at a venue which has been banned or not approved. FAM wrote Sulom on the same day, advising them to change the venue to an alternative as indicated by the home team. On Thursday, 23rd of April, Sulom wrote FAM indicating that they had worked on the shortfalls at the stadium and asked FAM to inspect the facility. However, FAM responded that the notice was too short and that the process as stipulated in the regulation would take time and not guaranteeing the hosting of the match at Kamuzu Stadium, and advising that the position remained the same, that the Kamuzu Stadium is closed. I wanted to also just extend to say we had Nankaka Stadium where they worked almost each and every shortfall that was reported to them. Just recently, they invited our FIB committee to go to inspect,
When I say recently, I mean last week. They inspected the stadium and Nankhaga still shows fault. It is falling short to the grade. Zasala pang'ono kuti akwanise zina ndi zina. When they finalize those issues, our FIB is ready to go and inspect Nankhaga Stadium again. So you can see that having finished maybe working on the shortfalls does not necessarily guarantee that you are going to get a qualification that the stadium now is fit for usage. That's what we communicated to Sulom, to say it will not be possible. On Friday, FAM, having noted that Sulom was still proceeding with organization of the match, we wrote them again advising them not to proceed with the match and look for an alternative venue. And on this one, I wanted to emphasize that most of these communications were copying the sponsor and the ministry in it, to just make sure that they are also in the loop. FAM, in short, has in all its communication including press statement, indicated that the facility was not approved by FIB, which is the only authority mandated by the regulations to sanctions facilities. I wanted to also send some vote of thanks to the Minister of Youth, Sports and Culture, Honorable Alfred Gangata. Would like to thank the Minister of Sports for his passion and support rendered to FAM as we strive to provide the best facilities to the game, as well as protecting the sponsorship. He himself, with his commitment to football and sports in general, he inspected the Kamuzu Stadium on Friday, and his statement on the facility demonstrated that he will work on the shortfalls and indeed even maybe providing another alternative. I will not elude much. I think at an appropriate time, he's going to tell the Malawians on what are the next plans that the government have installed. As Football Association of Malawi, we are ready to inspect the facility at any time, and we will follow the set procedures as guided by the club licensing rules and regulations. As I indicated, it was Sulom who wrote us to go and inspect the stadium. We are going to engage the owners of the stadium if indeed they would want us to go, and if it will be so, we are going to make sure that we go and inspect the stadium as soon as possible. I can commit that it can even be within this week. As you can see, as we unfold the sequence of events, in summary, you would see that FAM, all our actions, statements, letters have been saying that the stadium is not fit for use, is not approved by FIB. But Sulom disregarded this directive or order from its mother body FAM, which is indeed in violation of the FAM statutes. FAM will summon the Super League of Malawi as one of the affiliates of FAM to the hearing and decide the appropriate action. And this is going to be communicated to you as soon as possible. In conclusion, as FAM, our actions are done in good faith to protect the integrity of the game, to protect the government, to protect the sponsor and all key stakeholders. We are talking of our fans, our players, and indeed all stakeholders of football. And all our actions are aimed at providing the stakeholder with the best facility for the game and
to protect the safety of those that comes to the stadium. I'm talking of the fans and all of them. I wanted to assure you, as Football Association of Malawi, we are going to work tirelessly with the sponsors. We have noted in the social media that FDH has released a press release whereby it had concerns over the same and maybe asking to hold all the activities. I wanted to assure you, as Football Association of Malawi, as I indicated, all our efforts is indeed to protect the sponsor, to protect the government, and all the stakeholders involved. And we are going to make sure that we are going to deliberate or talk with the sponsor to make sure that that sponsorship still remain, and that we are going to have a meeting making sure with all the stakeholders, the sponsor, we are talking maybe relevant bodies like maybe Sports Council, Super League of Malawi, and also Football Association of Malawi, to make sure that this, what has happened, should never happen again in our game of football, because this can tarnish the image of our game. This can tarnish the reputation or the image or the brand of our sponsor, which is not acceptable. As we transform the game of football, we believe that we can do better. So, us as FAM being the mother body, I wanted to extend, we chose to be very transparent and also accountable. We are taking this responsibility. We are very accountable of this, being the mother body, as I've already indicated that Sulom is just an affiliate which is given the rights to administer the league. But given the rights to administer the league does not necessarily mean that Sulom owns the power to run the league. Therefore, the power rests in FAM, and for that reason, we are sending our apologies to the government, to the Minister of Sports, Minister of Youth, Sports and Culture. Our apologies to the sponsors. Our apologies to the teams, both Kalonga United and Wanderers, who gunned up, who were ready to play this game. You can imagine this can demoralize. You can imagine this can also have some effects. Not only that, I want also to apologize for the fans who showed up at the stadium, because we are the mother body. So thank you very much for listening, and we are going to keep you updated on the Kamuzu Stadium and also on the issue, on these three issues. Kamuzu Stadium, we're talking of the sponsorship, but also beyond that, we are talking of the disciplinary action that we are going to take at Sulom. Thank you very much. Over to you. Thank you so much, Mr. President, for your address. Colleagues, due to time, because you know the Farm Executive Committee is in session and they just had to break to do this address, and they are going back into session. We have also seen that our broadcasters, they are also going back into production because there are matches taking place this afternoon in the Super League. We just open for 2-3 questions, strict on time, 3 questions maximum, if you need any clarification from the President on the issues that he has addressed us. Gome, maybe just on point of order, this issue is very complex. May we please ask for more time, otherwise asking for giving time for just 3 questions may not be. There are a lot of people watching live, a lot of people who have expressed interest for following this issue. You can't ask for 3 questions only, then we're doing a very big injustice to the viewers out there. I don't know if I can help on that. Yeah. Yes, I wanted to suggest that by us issuing the press statement, by us clarifying this issue or unfolding the sequence of events, but also by us
letting the Malawians know what FIB is, we believe that we have actually answered most of the questions. So to us, we believe that we have responded already most of the questions by issuing this statement, by issuing this presser. This is why we are saying, considering the fact that we have got games that start at 2:30, if you can have few questions, yeah. If you have got 10, you can ask. Right. But just make sure you ask first. Assuming you have got 10 questions, you can ask. But what I'm saying is, I believe we have summed up, we have clarified, we have unveiled what people we're not understanding to say what is happening. Are these guys fighting? Is there politics? Is there this? Is that? I believe we have clarified. So if you have got maybe 4 or 5 questions, you can just take the floor. We'll take them at once. All right. All right. My name is Peter Forte from Times Group. Fusolanga loyamba ndronena kuti. Unfortunately, President Asulo mwapusindi kwaona balibe. Okay. Fusolanga loyamba bwana President ndilonena kuti mafotokoza kuti Sulomu bungwe la FIB linaendera bwalo la Kamuzu kawiri mwezi wa January laendera Somali ndipo linapanga issue malipoti kwa stakeholders onse okudzidwa. In this case ene bwalo ndekuti Sulomu komanso mwina amina kukudzidwa kani matimu Wanderers inapereka bwalo la Kamuzu kenako la Zomba. Chifukwa chani Sulomu sima kambirana ndi awanderaziwa ukuku kuti ifeyo ngati Sulomu panopo ayi lanu lachiwiriri bwanji munapereka ilili mu club licensing lachiwiri ndili bwanji tipite kumeneko akuoneka kuti Sulomu ndi amene anali patsogolo kunena kuti pano basi pa stadium pano basi osati Wanderers ene bwalo. Chifukwa chani komanso funso lachiwiri ndionera kuti bungwe lanu la famu nthambi yanu loyendera mabwalo litakaendera kumene kuchako kawiri. Fixture ya Sulomu inatuluka pa 28 February kutusa fixture yonse fixture ndi imeneyi bwanji famu inachedwa ndikubwera kumadzauza Sulomu nena kuti bwalo ili ndilosavomerezeka mwezi uno wa April. Kalata zanu zambatuluka mwezi uno wa April. From February March yense wata nthawi yonse isimauza bwanji kuti mamene mwatulusa fixture patu ndipo oletsedwa onani malamulo onani mene zilili mupeze bwalo lina munabwera mochedwa kwambiri. Funso lina lachitatu ndikukumbukira bwino kuti mbuyomo bwana muli ku Sulomuku famu sweda atulusa statement apapa mpoletsedwa andi mmene mukulankhulira inuyo zonena kuti mukulemekeza kwambiri lamulo la FIFA kafu komanso mukulemekeza sponsor ndi ma stakeholders omwe kuti chinthu choyipa chikachitika zinyazisika sizamveka bwino ngakhale kuboma sizamveka bwino mumatete muli palamulo koma muli ukuku padaseweredwa mpira mepe cha Blantyre Derby nimakumbukira mpana cordoning inachitika kuti kunoko kusapitilira and I was broadcasting live that match. Cordoning kuja anthu anapita mpana kwakhala kuntunda sindikunena za matoeli ndi zina zotero kusonyeza kuti muna achitanso zimene amachita Sulomu zimuli ukuku muli mtsogoleri. Sulomu idachita zimenezo. It's not you koma muli kumeneko Sulomu idachitanso zimenezo famu idati apa ayi ulendo uno panavuta ndipate kumvana makamaka ndikamaonanso kunena kuti inuyo ndi Brigadier Mitawa mumakhanga ndi munthu ni mkulu wake and I believe you talk on daily basis. If not a day or within 2 days makauti mwalankhulana kwambiri simwino wamitane bwanji Mitawa kumbali kuti Mitawa chimene kuchita chine ndi farm president weni mwana wanga wa ku Sulomu chikaphulika ichi chibwera pa mutu panga chikaphulika chero pakhale imfa isifam imene kayankhe ku FIFA za imfa imene chilike pa chikaphulika simunamuitane bwanji Mitawa kumalemberana makalata maimero kumayankhana osamuitana bwanji Mitawa kumpitira kulilongwe konko kwa muzaliwe Mitawa
ukupangazi iwe ndi mphanga bwanji kupanga zimenezi and kusulomuko kodi is it sulomu kapena munthu amapanga zimenezi and very unfortunately mitawa palibe mitawa amene ayanke kuti iyeyo akuziwa ndi wa sulomu watuluka munomo chifukwa chani amakakamira bwalo limene lili ngati sulomu osapita ku ground number 2 la Wanderers and mitawa is not here. Ndamaliza. Thank you very much. Mwina chifukwa chokuti the questions were like full of them. Would can I be allowed to just Ini ndi gift kamera wa Pentecostal Life Radio PRFM. Nile mafusa awiri fuso loyamba ndakuti kunjaku akuti pacha kuti awira mpinga njira afuna kuyimira mwina udendo mwene inu muli ofamu ndi ndale zimwe zikutikazi ndi zikusatira pa khangale kuti mufuna kuti mulimbana mwina chisankho chobwera cha 2027 pa chisankho cha famu fuso lachiwiri zimwe zikutikazi sizithawisa ma sponsors kutengera kuti chade shield kunayika so chipulikiti apaso ziloso taonaso chipulikiti ku Kamuzu Stadium ndiye mwatsikimiza bwanja anthu ahaya kuna kuti ma sponsors athawa kumpira omwe amabwera tichochuluka ndipo zinamba kusinda koma zomwe zikuchitika ma sponsors ambiri ali ndi mantha kuti mwina sayika sondrama kumpira zero. Okay. Yeah. Okay, ine zina langa ndilo Nimpasa ndinaswa ku Times. Nimafuna clarification makamaka pa nkhani ya ma statutes amene munakambapo kuti you are following ma statutes club licensing amene ma statutes yo malingana ndi FIFA amanena kuti pakhale minimum requirements. Minimum ndipange kwambiri kuti mauti minimum. So kutengera pa zimene anafunsa Peter Forte mwanena kuti kuyendera kuyambira kuna mu January komano pa 8 February famu inapangisaso mpikisano pa Kamuzu Stadium pomwepa famu inapangisa mpikisano pa Kamuzu Stadium pomwepa game ya Castel Cup pamene panali masewera Big Bullets ni Mzuzu City Hammers tenganene kuti kuchokera pa nthawi imene famu inapangisa mpikisano umene pa 8 bwalo linaonongeka mopyolera kuti silinakatha kupanga hot masewera amene alephereka aja nimafuna muda fotokozera mupange makamaka minimum requirements sikumwambe. I can proceed to respond. All right. Thank you very much for the very good questions that have been put forward. Firstly, I think the first question that Pebani pajama fuso ajabwera nchije right. Ndipepese kunena kuti fuso loyamba linabwera kuchokera kwa Peter Forte ndionena kuti kodi bwanji asulomuwo sanakambirani ndi a Wanderers. Ndimafuna ndipemphe kuti ife sasulo ife ndafamu fuso limenelo asulomu akapangaso press conference mukafuse koma mongonjezera pamenepo a Peter Forte ndimafuna ndikuwuzeni kuti mukawuzenso kuti afamu president samafusa kuti kodi simakambirana bwanji koma ndimafuna ndingonenako ichi kunena kuti ngati anandiuza kuti akamenyera kutiko kuzomba komanso ndinayankhula ndi sponsor amene nditayankhula naye anandiuzanso kuti actually panopa tikuchokera kuzomba timakayang'ana kuti kodi zathu zokhuza marketing branding tikapanga bwanji moti feso tikuzowa za kuzomba izi zokuti kumenya pa Kamuzu kuti kunafesi kuzoona kumenya koma ndinawuza kuti ine ngati wafamu sikuti ndingakuuze kuti mukamenyera ukapena uku amene tinapasa mphamvu yoyendesa masewera aku ligi ndasulo kotero kuti amene mumvera kumapeto ndi ameneyo koma timafuna tikuziwiseni kuti bwaloli sililotani lololedwa ndimafuna ndingomasulira pamenepo kuti fuso la sulomu I think tikafusa sulomu ifeyo tingonena kuti tinaziwisa andi ndinayankhula ndi Wanderers komanso ndinayankhula ndi a sponsor zokhuza nkhani imeneyi. A Peter Forte akukamba zokuti fixture inatuluka February 2026 come again 28 February 2026 a Peter Forte mafuna ndikuwuzeni kuti fixture yaku Malawi kuno imatuluka ya season yonse koma nthawi zambiri imakhala yokuti ma ground sanayikemo inuyo ngati muli nayo imene inaonesa nthawi imeneyo kuti ground lake ndiri mwina mutionese koma nthawi imene fixture imatuluka panalibe bwalo limene linapasidwa mphamvu yona tatha kupanga host match ngoti nthakusimikizirani ndibwerereso kunena kuti pa 13 April
mpamene tinatulusa ndandanda wa ma stadium amene ali ololedwa kuti patha kumenyedwapo masewera. So ndimafuna ndichose misconception imene muli nayo kunena kuti fixture yokuti game imene ikakhala pa Kamuzu Stadium inatuluka mu February. Sizoona zimene mukunenazo. Ife taziwa fixture yeniyeni muone angakhale muyang'ane ka social media kapena muafusa Sulom anaitulusa pa 21 of April. Lomwe lili lachiwiri lapitali. Moti famu pa 21 pomwepo tinayankhula Sulom monga tanenera mu ndondomeko ndisachite kubwerezaso. Apita Forteso anafusa fuso kuti mbuyomu famu inapanga issue statement kuti pa Kamuzu Stadium pasakhale ma game. Apita Forte ili ndiboza. Famu sinapange issue statement. Ndibwerezeso kunena kuti farm president angakhale executive committee ilibe mphamvu yopanga issue statement yosiyana ndimene a FYB apanga. Kotero kuti FYB inavomereza kuti Kamuzu Stadium ndiyololedwa, koma kuli ma stand ena onena kuti mwina anthu sangakwire kuntunda kapena anthu sangafike pakuti, ndipo anapanga minimize the capacity ya Kamuzu Stadium. Kunena kuti Kamuzu Stadium can only kale mwina anthu ochuluka motere. Koma a president anthu imeneyo ineso ndinali mu executive committee ndifuna ndinene zimenezi, because by the virtue of being Sulom president umakhalaso kuti iweyo ndi executive member wa farm. Tinali limozi ku executive. Chimene a president a farm ananena chinali chonena kuti ngakhale FYB yanena kuti pa stadium tithakumamenyerapo ma game, koma stadium ichakuluakulu tiyang'aneso bwino, bwanji ma game akuluakulu tisamamenyerepo. Izi zinali nkhawa chabe za executive, koma tikakamba za FYB muyang'ane bwinobwino apita Forte mukazifufuze bwinobwino mupeza kuti FYB sinalese Kamuzu Stadium mu nthawi imene mukupanga lifa. I think ndi nkhani zoti mwina mungomva kapena kamba chabe. Makambapo nkhani ya ubale wa ine ndi Amitawa. Ndizoonadi Amitawa ali ngati mchimwene wanga kapena ali my brother. Chimozimozi inu ya Forte